بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في المرة السابقة كان تسجيل ما في صوت، فالآن بنعيدها مرة ثانية وبنحاول ندخل لكم كمان فيديو خاص باليورينري سيستم إن شاء الله. الجهاز الإخراجي بشكل عام هو عبارة عن الجهاز اللي بيتم في إنه تخليص الجسم من بعض اللي هن الأيونز وبعض الأجسام الغريبة. البيسك برنسبل أوف رينال فيزيولوجي. بشكل عام structure of urinary system اللي هي الكدني يوريتر urinary bladder and urethra. بشكل عام البلد enter each kidney via renal artery والبلد leave each kidney via renal vein. إذا صار الدم بدخل لداخل اللي هي الكلية عن طريق الشريان الكلوي، ويخرج منها عن طريق الوريد الرئوي. اليورين exit the kidney through the duct. لذلك بتخلص الكدني من المواد عن طريق اللي هي اليوريتر، واليوريتر هذول of both kidney drain into common urinary bladder. بالأخير راح يتصل ب اللي هو اليورينري بلادر أو المثانة البولية. خلال عملية اليورينيشن التبول يخرج البول على شكل اللي هو الفلتريت، واللي بيخرج خارج اللي هي اليورينري بلادر عن طريق اليوريثرا. لو جينا شفنا هذا الرسم ببين لنا اللي هو التركيب الخاص باللي هي ما تسمى بالجهاز البولي أو الجهاز الإخراجي. وجود الكليتين هون، ووجود اللي هي اليوريترز واللي هي البلادر، والأخيرا اللي هو اليوريثرا. كيف بيساعد اليورينري سيستم في عملية الهيميوستاسيس؟ اللي هو بيعمل ريجوليت للبادي ووتر ليفل، وبيعمل اكسس تيكن ان از اكسكريتد، بحيث انه بتكون عندنا ما يعادل 2 من نص ل 2 لتر يوميا يتخلص الجسم من اللي هي اليورين او السوائل عن طريق اللي هي الكدني. ريجوليت نيتروجينيوس ويست كمان مهم كثير، انه بعد ما يتخلص من الماء انه في نيتروجينيوس ويست اللي هن بسموهن الفضلات النيتروجينية. هاي مهم الجسم يتخلص منها، لأنها منين أجت النيتروجين؟ من ما يسمى الأمينو أسيدز أو اللي هو اللي موجود بالبروتين، إضافة بعض الصوديوم الكلورايد والبوتاسيوم بتخلص منهم. إذا أهم إشي اللي هو النيتروجين يتخلص منه الجسم. هذا النيتروجين أصله من وين أجا؟ أصله من البروتينات المكونة من الأمينو أسيد، والأمينو أسيد إذا بنعرف مثل ما بتعرفوا مكون من 4 شغلات اللي هن الأمين والكربوكسيل والهيدروجين والآر جروب. النيتروجين هاي إذا ظلت بالجسم تعتبر توكسيك، لذلك يجب أن يتخلص منها الجسم بصورة سريعة. طيب، الوظائف العامة للكدني، الفانكشن اوف ذا كدني، راح نشوف انه في الوظيفة الرئيسية اللي هي regulation of the water in organic balance، بيحافظ على كمية المية، إضافة أنه removal of metabolic waste product from the blood and their excretion in the urine، وإضافة لأنه بيعمل removal of foreign chemical from blood and their excretion in the urine. إذا removal of foreign chemical بيخلص الجسم من اللي هي المواد، إضافة لأنه في عندنا حالة اسمها gluconeogenesis اللي هي العملية اللي بيتم فيها إنتاج السكر من مواد غير كربوهيدراتية. كذلك في عندنا اللي هو production of هرمون، إنه الكدني بتفرز بعض أنواع من الهرمونات وبعض أنواع من الأنزيمات مثل الرينين والإرثروبيوتين والدايهيدروكسفيتامين دي. إذا هذا الجدول ببين لنا وظائف الكلية. الشغلة المهمة والرئيسية بهذا المجال اللي هو بنسميه الوحدة الوظيفية للكلية أو structure الكلية. هذا مهم كثير، إنه الكلية لو أجينا قسمناها راح نلاقيها مكونة من رينال كورتكس ورينال ميدالا. الكورتكس والميدالا مرت معانا قبل المرة هاي. الكورتكس اللي هي القشرة، والرينال ميدالا اللي هي النخاع. الفانكشنال يونت للفيرتبرال كدني از نفرون. فانكشنال يونت اللي هو اسمه النفرون. كل نفرون مكون من جلوميريولاس وكابيلاري وكلاستر سراوندنج. هسه راح اعرض لكم فيديو ببين فيه كل اللي هي المكونات الرئيسيه للكليه، من الجلوميريولاس والبامانز كابسول، بروكسيمال تيبيول، لوبوفينيل، ديستال تيبيول. بعض النفرونز او النفرونز كلياتها بتفضي اللي هي محتوياتها داخل كولكتنج داكت، واللي بالاخير هاي كولكتنج داكت راح توديها لعند حوض الكلى، وبعدين تخلص منها عن طريق اللي هي
اللي هو اليوريثرا. طيب هذا اللي بنقول عنه اللي هو الوحدة الرئيسية أو الوحدة الوظيفية اللي هو النفرون. النفرون هذا مكون من عدة شغلات، اللي هي أول شيء جلوميريولاس هاي، والشغلة الثانية مهمة كثير اللي هي الديستال تيبيول، أو اللي هو يسمى الديستال تيبيول. ديستال تيبيول هاي والبريكسيمال تيبيول اللي هي بسموها الوحدات الأنبوبية الوظيفية، وهاي مهم كثير في عملية تكوين اللي هو البول اللي بيجي على حوض الكلية هون ويتم التخلص منه إلى الخارج. طيب أنا في هون في عندنا فيديو خاص بيشرح لنا بالضبط. Hello and welcome to Med Simplified. The human excretory system is one of the most important organ systems of the body that performs the vital function of filtering your blood and removing excessive and unnecessary materials from the body. This helps to maintain an internal chemical homeostasis and prevent damage to the body. In this video, we are going to study about the human excretory system. In a narrow sense, the term refers to the urinary system. However, as excretion involves several other organs, it is important to remember that human excretory system is a wide term that also includes organs like skin, lungs, gut, nails, and hair. In this video, we will first learn about the urinary system, and then we will discuss about the other organs that are involved in the process of excretion. Before beginning, if you are new to this channel, make sure to click on the subscribe button below to get all the upcoming scribe educational videos. And also, if you find the content of this channel helpful, you can now support Med Simplified on patreon.com for the price of a coffee cup that will allow me to make more free educational videos like this. All the links are in the description below. And for more information, watch till the end of this video. So let's begin with the urinary system. The urinary system consists of a pair of kidneys, a pair of ureters, a urinary bladder, and a urethra. The renal artery supplies the kidney with fresh blood, while the renal vein drains the blood from the kidneys. We'll go through each of these structures one by one and understand their role in the process of excretion. So the main hero of the urinary system is this pair of kidneys. The kidneys do the main job of filtering your blood and removing all the waste substances from it. The rest of the urinary system is basically just a storage unit and provides a mechanical force so that the urine can be expelled from the body. Now the kidneys are bean-shaped organs that are present on each side of our spine, almost at the level of our umbilicus. If you take a look at this specimen, you can note the position of kidneys in the body. I know it's gross, but have a look. This is a cut section of the body and you're looking at it from the top angle. This is the front side of the body and this is the rear. Here is your umbilicus and this is your spine. And here you can note the position of the kidneys in the body. You can clearly see that the kidneys are actually present towards the rear or the posterior aspect of the abdomen. So each kidney measures approximately 11 to 13 centimeters in length, with the left kidney being slightly larger. The right kidney is placed at a lower level as compared to the left kidney. This asymmetry in size and placement is due to the position of liver on the right side of the body. Now each kidney has a convex and a concave border. The concave border of the kidney has this notch-like structure known as the hilum. This is the place where the blood vessels enter and leave the kidney. Now if we slice the kidney with a knife in this manner, we will able to see the internal structure of the kidney. The first thing you should note here is that the internal structure of the kidney is divided into two major regions: the renal cortex and the renal medulla. The renal cortex is this outer region of the kidney, while the renal medulla consists of these 12 to 15 cone-shaped structures known as the medullary pyramids. The outer renal cortex runs in a continuous manner
with a number of projections that extend down between the pyramids. Guys, you can get the handwritten lecture handout from this video by joining our channel. Click the join button below to get the lecture handout from this video as well as our previous videos. Now, like I told you, this is known as the hilum of the kidney, the point where the blood vessels enter and leave the kidney. The blood enters the kidney through the renal artery. After the renal artery enters the kidney, it gets divided into many small branches. These small branches ultimately go to the cortex area and divide into many smaller branches known as capillaries. Now, the cortex region contains the most number of nephrons in the kidney. The nephron is the basic functional unit of the kidney, and each kidney contains approximately 1 million nephrons. This is the main structure that filters the blood in the kidney. Now, if you want to learn in detail about the structure of nephron and the mechanism of urine formation, check out this video on the structure of nephron. Links are in the description below. Now, let's continue with our basic structure. So we reached a point where the renal artery has entered the kidney and divided into many smaller branches, which ultimately divided into minute branches known as capillaries. Each of these capillaries enter the nephron and form a tuft of blood vessels in this cup-shaped structure known as the Bowman's capsule. And it is in this cup-shaped structure that the filtration of blood takes place. Here you can see in a magnified view how the capillary enters the nephron and forms a tuft of blood vessels that filters the blood. The blood enters the nephron through this vessel and leaves it via this vessel. The waste products and water leave the blood into the nephron, and the pure blood exits through this blood vessel. All of this pure blood comes out of the kidney through small blood vessels, which ultimately drain into the renal vein. So this stuff was happening right here in the nephron. All the filtered stuff is passed down into this small tube-like structure. Now see how urine is formed here. If you look at this illustration, you can note how a single nephron is placed inside the kidney. The waste metabolic products and water that is filtered by the nephrons enters the medulla of the kidney through small ducts known as the collecting ducts. All these collecting ducts converge at the tip of the renal medulla, which is known as the papilla. These collecting ducts drain the waste products and water into this central dilated part of the kidney, which is known as the renal calyx. Now, what does this word calyx mean? Well, if you remember, calyx is actually a part of a flower. This is known as the calyx of a flower. If you look at the shape of a calyx of a flower, you can see why this part of the kidney is known as the renal calyx. The renal calyx receives the urine from each of the renal medullary pyramid and ultimately drains all of this urine into the ureter. So moving forward with the structure of the urinary system. The urine that is formed in the kidneys is passed down with the help of these structures, which are known as the ureters. Ureters are 25 to 30 centimeter long tubes that exit the kidney through the hilum, and they run down into the urinary bladder. The walls of the ureters have smooth muscles in them that help to propel the urine forward from the kidneys into the urinary bladder. Now, a kidney stone can move from the kidney and become lodged inside the ureter, which can block the flow of urine as well as cause a sharp cramp-like pain in the backside or the lower abdomen. This type of pain is known as a renal colic. Next, the urine moves from the ureters into the urinary bladder. The urinary bladder is a hollow organ that is present in the pelvis. The wall of the urinary bladder is a muscular wall and it is a distensible structure, meaning it can stretch. Now, a typical human bladder will hold between 300 to 500 milliliters of urine before the urge to empty occurs. But it can hold considerably more if you don't find a place to pee immediately.
The urine enters the bladder through two ureters and leaves the bladder through the urethra, which is another tube-like structure that we will discuss in just a bit. Now, this part of the bladder is known as the body of the bladder, and the part below it is known as the neck of the bladder. The neck of the bladder is very important. It is basically this part of the bladder that makes sure that you don't leak urine all the time. The neck of the bladder contains a ring of smooth muscles that remains contracted and keeps the opening of the bladder closed. Whenever we want to pass urine, the nerve supplying the neck of the bladder relaxes the smooth muscles here, which allows the urine to pass from the bladder into the urethra. This ring of smooth muscles is known as the sphincter of the bladder. So, our kidneys keep producing urine, which is carried by the ureters into the urinary bladder. The urinary bladder provides two important functions for the urinary system. First, it provides a hollow organ that is used to store urine. This is a very important function because you can imagine what running for the toilet every 10 minutes would look like. Second, the urinary bladder is a muscular organ. The contractions of the muscles in the wall of the bladder provide the force by which urine is expelled to the body. The urine exits the bladder through the urethra. Urethra is another hollow tube-like structure that helps to expel the urine out of the body. As the passage needs to traverse the length of the penis, it is significantly longer in males than females. It is approximately 4 cm in length for females, whereas it is about 20 centimeters in length in the male body. This is the reason why females have urinary tract infections more frequent than men. Besides excretion, the kidney has many other important roles, like maintaining a proper volume of fluids in the body, maintaining a proper balance between the levels of different types of ions in our body, maintaining a proper pH of the body, regulation of the blood pressure, and formation of important vitamins like vitamin D. So this was about the role of urinary system in the process of excretion. Now let's talk about the rest of the organs of the body that are included in the human excretory system. And the first one of them is your skin. Sweat glands in the skin secrete a fluid waste called sweat or perspiration. However, its primary function is temperature control and pheromone release. Therefore, its role as a part of excretion الحقيقة احنا فقط اللي بخصنا اللي هو الكلية بشكل عام وما هي الأجزاء الخاصة فيها. طبعا أجهزة الإخراج بالجسم مختلفة، وجهاز الإخراج مثلا جهاز البولي إخراجي، جهاز العرقي، العرق مثلا بحد ذاته لما بطلع اللي هي الأيونات هاي أو الأملاح يعتبر جهاز إخراجي. احنا أهم شيء عندنا اللي هو كان اللي هي الكلية، وشو الأجزاء الرئيسية إلها وما هي الوحدة الوظيفية أو الوحدة الرئيسية أو الوحدة الوظيفية للكلية اللي هو النفرون. انتو أهم إشي تعرفوا اللي بالنفرون هذا في عندنا اللي هن الأعضاء المختلفة، هذول الجلوميريولوس والبروكسيمال تيبيول، وفي عندك لوب اوف هنا الهون، وفي الديستال تيبيول، وآخر إشي اللي هي الكوليكتنج داكت. بهمنا انه نعرف كمان الكاليكس اللي حكينا عنها قبل شوي بالفيديو. هاي الكاليكس شو تعني؟ الكاليكس تعني حوض الكلية. حوض الكلية اللي بتجمع فيها اللي هم كل النفرون أجزائه بتوزع ما بين الكورتيكال نفرون. شو معنى الكورتيكال؟ الكورتيكال اللي حكينا عنها المرة الماضية إن هي القشرة، وفي عندنا المدلة، هيهن الرينال كورتكس ورينال ميدالة. فإذا أجت رسمة زي هيك قلت لك شو الأجزاء من النفرون الموجودة في الرينال كورتكس، بتقول اللي هو موجود فيه جلوميريولس إضافة على البروكسيمال تيبيول وجزء من اللي هي بسموها ديستال تيبيول. لكن اللي موجودة أجزاء النفرون موجودة بالرينال ميدالة اللي هو اللوب أوف هينل، لوب أوف هينل والكوليكتنج داكت. وهذا بالأخير بيجي بيوزع اللي هو باتجاه اللي هو الحالب. وقلنا لكم الحالب بالعادة بصير في عنده أنواع معينة من اللي هي الكونتراكشن حتى يدفع باليورين باتجاه اللي هي المثانة. إذا لحد هون إن شاء الله
بكفي. المرة الجاية راح ناخذ formation of urine. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.